এখন বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে বাবা, একটু বলো তো একজন। Yes, sir. Yes, আচ্ছা, sir. Yes, sir. দেখা হ্যাঁ, যাচ্ছে। তাহলে দেখো Yes, sir. হ্যাঁ, একটু ফ্যান ছেড়ে দিবা? Yes, sir. দেখা যাচ্ছে board. হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখান থেকে আমাদের কাজ শুরু করব। একটু disable annotations from others. আচ্ছা, ওকে। Sir, sound low. হ্যালো, সাউন্ড ইজ ওকে? Yes, sir. একটু Okay. আচ্ছা আচ্ছা, ওকে বাবা। দেখো এখানে তাহলে কোশ্চেনটি তোমাদের বই থেকে যারা একটু পরে আসছে তাদের জন্য একটু লিখে রাখি। এই কোশ্চেনটি হচ্ছে আমাদের এক্সারসাইজ 1.6 এর যে লাস্ট কোশ্চেনটি ছিল, এক্সারসাইজ 1.6 কোশ্চেন নাম্বার 24, 24 নাম্বার কোশ্চেন, I think page number 44 maybe. You can see here page 44, and today we will discuss this question. So, my dear students, already I have done the solution of these questions for the girls sections and BS1 and BS2. So now, inshallah, today we will discuss the same question here. First, read the question properly, then try to find the answer. Most important creative questions and little bit difficult here, this one. So, farmer has a total length. Suppose this one is a farmer has a total length. This is the 250 length. He has a total 250 100 length. So you can draw the figure if you think 250. It's a 250 length. So now you can write here. Okay, we can take the erase. Okay, this is the total 250 hundreds. 250 lands. In this land, he will cultivate rice, vegetables. This is the two questions. The first one, this is for he cultivated 3/8 part of the rice. So now you can imagine this is the 3/8 part will be rice. So now see here, the rice is equal to 3/8 part. And then this one is for the vegetables. Vegetables part is 5/12. The 5/12 is vegetables part, and the remaining one is uncultivated. And this is uncultivated portions. Now, first questions, the question number A, find the uncultivated portions. The first questions, find uncultivated portions. The second question, if the selling price of rice is less than that of vegetables by taka 2,400, then what is the total amount of vegetables that is sold? That means comparing with the rice and vegetables amount is 2,400. Vegetables amount is 2,400 greater than rice. Comparing this one, then find the total vegetables cost. Next questions, if he would cultivate rice in the whole part of the land, then what will be the amount of rice could he have sold? আমরা যদি একটু ক্লিয়ার করে কোশ্চেনটি বলি, এই কোশ্চেনটির মধ্যে একটু প্যাচ আছে। দেখো, রাইস এবং ভেজিটেবলস এর মধ্যে যে ডিফারেন্স হবে কাল্টিভেটিং এরিয়ার মধ্যে, ভেজিটেবলস ইজ গ্রেটার দ্যান রাইস, যে এরিয়ার মধ্যে যে ডিফারেন্স হবে সেই ডিফারেন্সের মধ্যে যে ভেজিটেবলস প্রডিউস হবে সেটা প্রাইস হচ্ছে 2,400. তাহলে আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে আনকাল্টিভেটেড পোরশনস। সো নাও উই উইল ফাইন্ড দ্য আনকাল্টিভেটেড পোরশনস। ওকে, ফার্স্ট স্টেপ, আনকাল্টিভেটেড পোরশনস বের করতে হলে আমরা রাইসের পোরশনস বের করব, ভেজিটেবলস এর পোরশনস বের করব, দেন টোটাল থেকে মাইনাস করব। ওকে, হ্যাঁ সাউন্ড আসছে একজনের আইডি থেকে, বাবা একটু মিউট করে রাখো, আর না হয় আমি করে নিতে হবে। আমি নিজে মিউট করে দিচ্ছি। ওকে, কাজী সাফায়েত। ওকে, ফার্স্ট কোশ্চেন নাম্বার A,
So we can write here number A. Step 1 you can write here. The cultivated rice in the cultivated rice in the cultivated rice in. So what is the rice portions? The rice portions is cultivated rice in. Rice is 3/8. 3/8 of 250 hundreds. So now do calculation divided by 2. This one will be 125. This one will be 4. Are there Primimis? Primimis কি এখানে আছেন? Hello. Primimis কি এখানে আছেন? Okay. Now 125 multiply this one 100. And then now if we do multiply, this one will be 375 multiply 400. So this is the rice cultivated area. Now similarly we will find the vegetables cultivations area. Now again the cultivated rice in or vegetables cultivation land equals to vegetables is 5/12 portions. So 5/12 of 250 hundreds. Now to calculate here, this one will be 6, this one will be 125. So 125 multiply with 125 multiply with 6. This one will be 625 divided by 600. So now this is the 600. Okay, now to complete this one, then we will start the so how we can find the uncultivated portions? Anyone who can say how we can find the uncultivated portions? Sir, divide. No, total portions minus cultivated portions. So uncultivated, yes, subtraction. Uncultivated portion, uncultivated portions equals to total 250 minus cultivations portions. So cultivation portions for this is the rice. Rice portions is 37. First, this is the now 3. We can write here. This is now first step. 375. 375/4 plus 625/6. This is the cultivated portions to uncultivated portions. Now to calculate here, 250 minus, we can take here LCM. LCM is, this LCM is 12. Doing the, this is the now 3. So 3 multiply this one, 125 plus this one will be 1250. So now to calculate here, 250 minus, there is the 12, and doing the add, this one will be 2375. So now we can put this one. Okay. Next part. Now do again take the LCM here. Is the 12 is the LCM. 12, and so 12 multiply 250, 250 multiply 12 minus 2375. And then now the next step is we can write next step will be
This is now 3000 minus 2375 and divided by 12. So I think if we do divide, this one is a 625 divided by 12. 625 divided by 12 is the result is, this result is 52 whole 1 by 12. 52 whole, this is the 100 lengths for uncultivated area. So my dear students, please do complete. This is the total. স্যার এই কালারফুল লাইনের উপর যে স্যার একটা লাইন ছিল ওটা স্যার আবার দেখা। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, একটু দেখাচ্ছি, এটা ডিজিটাল বোর্ড, তুমি কোনো লাইন মিস করলেও দেখতে পারবা। Now is okay? Yes sir. Okay. Yes sir. Okay, now we can write here hundreds, and this is the right side, hundreds. স্যার এগেইন দ্য ভেজিটেবল কাল্টিভেশন ওটার উপর একটু দেখাতে পারবেন? আচ্ছা ওকে বাবা, হ্যাঁ দেখাচ্ছি, একটু 10টা সেকেন্ড ওয়েট করো, আমি এটাকে একটু ইউনিটটা বসিয়ে নিই। আনকাল্টিভেটেড ল্যান্ড, সো দিস ইজ আওয়ার আনসার, আনকাল্টিভেটেড ল্যান্ড। আচ্ছা আমি আরেকটু ছোট করে দেখাচ্ছি, ফার্স্ট পার্টটা মনে হয় কেউ মিসিং করছো। নাও ওকে, নাম্বার A, full questions given in the diagram. Now I think someone doing the comments. Sir, can waiting room to off আছে, I think someone is writing the sir. Wait, sound is low. কেন এখানে তোমরা কি কেউ ওয়েটিং রুমে আসো? আই থিংক আমাদের তো ওয়েটিং রুমটা আজকে আমি অফ রেখেছি। Why you are writing the wait? Okay, তুমি মিস কি আছেন? Is that তুমি ফারিয়া মিস? ওকে, আমরা তাহলে আমাদের একজন একটু লিখছে ওয়েটিং রুম, কেন এখন তো ওয়েটিং রুম আমি কাউকে দেখছি না। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও দ্য নেক্সট পার্ট। তোমাদের কমপ্লিট কিনা? ডিড ইউ কমপ্লিট দিস রাইটিং এভরিওয়ান? Yes sir. Yes, sir. আচ্ছা এখন দেখো স্যার কোশ্চেনটা আবার একটু ডিসকাস করি। সাপোজ দিস ইজ দ্য টোটাল 250 ল্যান্ড। এই ল্যান্ড থেকে আমরা একটা কোশ্চেন হচ্ছে রাইসের জন্য, রাইস, আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে ভেজিটেবলস। তাহলে রাইস এবং ভেজিটেবলস কে আমরা অ্যাড করব, অ্যাড করে টোটাল থেকে মাইনাস করব, করলে আনকাল্টিভেটেড, দিস ইজ আনকাল্টিভেটেড কোশ্চেনস। সো আমরা শুরুতে কাল্টিভেটেড দুটো কোশ্চেনস কে অ্যাড করব, করার পরে সেই অ্যাড এর যে রেজাল্ট হবে, দিস ওয়ান উইল বি সাবট্রাক্টেড ফ্রম আনকাল্টিভেটেড টোটাল কোশ্চেনস। সো দিস ইজ দ্য আনকাল্টিভেটেড কোশ্চেনস। সো এখন আমরা ভেজিটেবলস এবং সেকেন্ড কোশ্চেনে আসা। ওকে, লেট মি রিভিউ দ্য সেকেন্ড কোশ্চেনস। আমরা সেকেন্ড কোশ্চেনটা খুব একটু ভালো করে পড়তে হবে, সেকেন্ড কোশ্চেনটা একটু ডিফিকাল্ট আছে, আমরা যদি ভালো করে কোশ্চেনটি না বুঝি তাহলে আমরা পারবো না। এখন দেখো সেলিং প্রাইস অফ রাইস এন্ড ভেজিটেবলস, সেলিং প্রাইস অফ রাইস ইজ লেস দেন দ্য ভেজিটেবলস বাই এত। আচ্ছা একজন আমাকে একটু বলবা তো, এখানে কোন প্রাইসটি কম হবে, রাইসের প্রাইস কম নাকি ভেজিটেবলস এর প্রাইস কম? এনিওয়ান হু ক্যান সে? Rice. রাইট স্যার রাইট। রাইস, ইয়েস, রাইস হচ্ছে ভেজিটেবলস এর তুলনায় কম। তাহলে আমরা ইয়েস, থ্যাংক ইউ। এখন তাহলে আগে আমরা ডিফারেন্সটা বের করব। ভেজিটেবলস এবং রাইসের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে কস্ট ভ্যালুর ডিফারেন্স হচ্ছে দিস ওয়ান। তাহলে আমি আগে তাদের ল্যান্ডের ডিফারেন্সটা বের করব, দেন ল্যান্ডের ডিফারেন্সটাকে আমরা টাকার সাথে কম্পেয়ার করব। তাহলে আমরা ল্যান্ডের ডিফারেন্সটা কিভাবে বের করব? Rice, vegetables cultivated area minus rice cultivated area, then we will find the difference between them. Okay, now we can start from B here. Okay, write down the number B. The difference between, right here, difference between vegetables cultivated area and rice cultivated area. So আমরা এই নাম্বার কোশ্চেন থেকে দেখে আসি যে আমাদের
ভেজিটেবলস কত ছিল? ভেজিটেবলস ছিল 6 to 5 ডিভাইডেড বাই 6, এটা ছিল আমাদের ভেজিটেবলস, এবং রাইসে ছিল 375 ডিভাইডেড বাই 4. So this is the 100's area. Now take the LCM here. This LCM is 12. Then this one will be 1 2 5 4 minus 1 1 2 5. Now this one, do the subtractions here. 125. This is the 12 hundreds. So this is 100 less. Now first do complete up to this one. Then এখন দেখো, this is the land difference. এই land difference মানে that means এখানে হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে vegetables এর বেশি. If we compare this land of the vegetables and rice, this portions will be greater. Now these portions will be greater. Okay, I think এইটুকু complete তোমাদের? Yes, sir. Okay, এখন দেখো এই portion, this is the yes, vegetables cultivated this area greater than rice. তাহলে এটাকে আমরা টাকায় কনভার্ট করব। তাহলে এই অংশের মধ্যে যে ভেজিটেবলস প্রোডিউস হবে সেইটার প্রাইস হচ্ছে 2000. This is the price 2400. এখন আমরা এইটাকেই সাজিয়ে লিখব। So so now 200 vegetables in the cost of the vegetables, the cost of vegetables in 1 to 5 divided by 12 is 1200. So we can write here, this is the hundreds. 12 hundreds. The cost of vegetables in 1200s is equals to taka 2400. So this is the difference, is eto taka. Now by using the unitary method, the cost of the vegetables in 100, that means comparing with the unitary method, vegetables. Okay, now actually to bolo to each one will be divide or multiply. This one will be divide or multiply. Now anyone who can say divide over. So now 2400 divided by 125 divided by 12. This is now we can write here divided by 12. So dear student, this is now 12. Now vegetables cultivated land আমাদের কত ছিল একজন একটু দেখো। আমাদের vegetables cultivated land হচ্ছে 6 to 5 divided by 6. না এখন আমরা কি করব বলো তো, একজন ডিভাইড হবে নাকি মাল্টিপ্লাই হবে? নাও মাল্টিপ্লাই। Multiply, sir. Yes, thank you বাবা। হ্যাঁ, yes. Now এখন আমরা আগের প্রিভিয়াস ডাটাটি লিখে নিচ্ছি। 1 to 5 divided by 12. এখন আমরা এটাকে মাল্টিপ্লাই করব with 6 to 5 by 6. 6 to 5 divided by 6. এখন ঝটপট করে ক্যালকুলেশন করো, করে আমার সাথে ম্যাচ করে নাও। যারা যারা নিজেরা ক্যালকুলেশন পারবে নিজেরা করে নাও, এরপর আমার সাথে আনসারটি দেখে নেবেন। ওকে, এখন দেখো এখান থেকে যদি আমি বের করি, শুরুতে আমরা এখানে নাম্বারগুলোকে লিখেছি 2400 মাল্টিপ্লাই 6 to 5 ডিভাইডেড বাই 6। দেখো যদি কোনো ফ্র্যাকশন দিয়ে ডিভাইড হয়, গিভ অ্যাটেনশন, যদি কোনো ফ্র্যাকশন দিয়ে ডিভাইড হয় তাহলে ওই ফ্র্যাকশনটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই যখন করব তখন ডিনোমিনেটরটি উপরে চলে যাবে আর নিউমেরেটরটি হয়ে যাচ্ছে নিচে। অর্থাৎ যদি কোনো ফ্র্যাকশন দিয়ে ডিভাইড করি, ফ্র্যাকশনটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করলে নিউমেরেটর উইল বি ডিনোমিনেটর, ডিনোমিনেটর উইল বি নিউমেরেটর।
এখন আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি। 6 এর সাথে 12 করলে হবে 2, আর 625 কে ডাইরেক্ট 125 দিয়ে ডিভাইড করলে আমাদের आंसर হবে 5। তাহলে আমাদের কি কি দাঁড়াচ্ছে? 2400 multiply 5 multiply 2, and this one will be 24,000 taka. So this is our answer, 25,000 taka. Total cost of the vegetables, total cost of the vegetables in the land 625 divided by 6. So অর্থাৎ যে ভেজিটেবলস প্রডিউস হবে তার টোটাল প্রাইস হচ্ছে 24,000 টাকা। Now dear students, please do complete this one. Complete. Sir, Baba. can you show the sir? Yes. Sorry, Sir, can you Baba. show? Anyone please আবার একটু বলো, কোন কোশ্চেন ছিল? Sir, can you show the full answer? ফুল আনসারটা আবার একটু দেখে নিচ্ছ? ওকে, so this is the full answer here. Yes, done. You are doing the comments. Done, everyone. Thank you, Baba. Okay. Thanks. এখন আমরা সি নাম্বার কোশ্চেনটি স্টার্ট করব, বলো। Anyone? Can we start? Yes, sir, করেন। Yes, sir. Yes, Okay, sir. তাহলে তো আচ্ছা, তোমরা এখন আমাকে একজন আনসার করো যে রাইসের প্রাইস হচ্ছে 2400 কম, তাহলে এটা যদি ভেজিটেবলস এর প্রাইস হয় তাহলে রাইসের প্রাইস কত হবে? এনিওয়ান? অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন নাম্বার বি, রাইস ইজ স্মলার দ্যান 2400, তাহলে আমাদের রাইসের প্রাইস কত হবে? হু ক্যান সে? হ্যাঁ, রাইস দেখো বি নাম্বার কোশ্চেন, 12,000। রাইস হচ্ছে, অর্থাৎ এখানে লিখবে না, জাস্ট আমি বুঝার জন্য বলছি, এটা হচ্ছে ভেজিটেবলস এর কস্ট। এই ভেজিটেবলস এর কস্ট থেকে রাইসের কস্ট হচ্ছে 2400 কম, তাহলে আমরা এটা মাইনাস করলে রাইসের কস্টটা পাবো। আমরা এখান থেকে রাইসের কস্টটা পাবো। হ্যাঁ, তাহলে আগে আমরা ফার্স্ট স্টেপে তাহলে আমরা এখান থেকে বের করে নিচ্ছি। নাও we can find that this one. Sir, 22600. Yes, 22600. Thank you, Baba. Now we can formally start question number C. Okay, this is now question number. This is now question number C. Okay, start question number C. First step, find the selling price of rice comparing with the vegetables. So selling price of rice is 24 vegetables minus the difference 2400 taka. Doing the subtract, you will get the result here, 21600 taka. Now the question is, if we cultivate the rice in the whole land, what will be total price? If we cultivate rice in the whole land, that means if we cultivate the rice in 250 lands, then what will be total selling price? Now from unitary method we can do selling price of rice in eto portions equal to eto taka. Now selling price of rice in 375 by 400s. 400s, we can 400s land and is equals to taka 21600. 21600. This is the taka. So now selling price of
price of rice in 100 lands will be divided. So now do calculate and divide. This is now 21600 divided by 375 divided by 4 টাকা. Now whole land. বলো তো এখন আমরা কি বের করব according to question? Anyone who can say according to question which is the total measurement of land? If we cultivate the rice in whole land, that means 250. The 250 lands, if we cultivate, then the result will be 21600 divided by 375 divided by 4. Now do the multiply here. We can do multiply. And now multiply 250 taka. So first step, this is 21600. Then do multiply. This one will be 4, and then 375, and multiply 250. অর্থাৎ ডিভাইডটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করলে ডিনোমিনেটরে ফ্র্যাকশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। নাও কিভাবে আমরা মাল্টিপ্লাই করব? মাল্টিপ্লাইটাকে আমরা শুরুতে 25 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। আমরা ডাইরেক্টলি 25 দিয়ে করতে পারবো, 5 দিয়ে পারবো। আমি ডাইরেক্টলি 25 দিয়ে দেখাচ্ছি। 25 এখানে 10 টাইমস, এখানে 25 হচ্ছে 15 টাইমস 25। এখন আমরা কালারটাকে চেঞ্জ করে নেই। দিস ইজ নাও আমাদের ওকে, আমরা কালারটাকে চেঞ্জ করে এখানে দেখাচ্ছি। এখন এই 15 দিয়ে স্যার কি করব? হ্যাঁ, তোমাদের 15 দিয়ে 21600 টাকে ডিভাইড করব 15 দিয়ে। তাহলে ডিভাইড করলে দিস आंसर উইল বি 1440। তাহলে আমাদের ডিনোমিনেটর সাইডে কিছু নাই, নিউমারেটরে যে যে নাম্বারগুলো আছে আমরা তাদেরকে মাল্টিপ্লাই করব। 1440 multiply 4 multiply 10, and this is taka. So now to multiply here. After doing the multiply, you will get the total result. Result is taka 57,600 taka, and this is our answer. If we cultivate and 250 hundreds length, the total selling price of rice will be 57,600 taka. Okay, dear students, first do complete, then try to answer question me. Okay, Baba, complete. স্যার লাস্টের লাইনটা বুঝি নাই। আচ্ছা বাবা, আমি আবার একটু দেখাচ্ছি, তোমরা আগে একটু লিখে নাও কুইকলি। হ্যাঁ, আমি আবার একদম ফার্স্ট থেকে ডিসকাস করব, তোমরা কোশ্চেনটি লিখে নাও। কারো কোনো কোশ্চেন? হ্যাঁ, ওকে ওকে। নাও আমরা এখান থেকে স্টার্ট করি। দেখো ফার্স্ট অপশন, এখানে তোমরা খেয়াল করবা, আমি এখানে একটা রাফ দিয়ে আগে একটু দেখাচ্ছি, ভালো করে তাকাও। এটা লিখবা না, দিস ইজ নট দ্য পার্ট অফ ইউর ম্যাথ। সাপোজ 2/5 ডিভাইডেড বাই 10/4, এই চারটা ডিভাইড, অর্থাৎ একটা ফ্র্যাকশনকে আরেকটা ফ্র্যাকশন দিয়ে ডিভাইড। তখন আমরা কি করি দেখো, আমরা উপরে ফ্র্যাকশনটাকে আগে লিখে দিব। এই যে ডিভাইড সিম্বলটি আছে, খুব ভালো করে তাকাও, এই ডিভাইড সিম্বলটিকে আমি মাল্টিপ্লাই করে দিব। করলে যে ডিভাইড যে পার্টটা ছিল এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। যে নিচে যে 4 ছিল ডিনোমিনেটর, দিস ওয়ান উইল বি নিউমারেটর। দেন এইখানকার যে নিউমারেটর ছিল সেটা এখন ডিনোমিনেটর হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যদি কোনো একটা ডিভাইডকে আমরা মাল্টিপ্লাই করি, দেন the dividend fractions or divisor fractions will be reciprocal or invertendo. তার মানে নিউমারেটরটি ডিনোমিনেটর হবে, ডিনোমিনেটর নিউমারেটর হবে। এখন দেখো স্যার এখানে কি কাজটি করলাম, খুব ভালো করে তাকাও। এই যে দেখো এখানে হচ্ছে ডিভাইড, তাই না? আমি যেটা মার্ক করলাম ডিভাইড, এই ডিভাইডটাকে স্যার এখানে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি। তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা বলছি কি নিচের পার্টটি উপরে উঠে যাচ্ছে। তাহলে নিচে যে 4 ছিল, দিস ওয়ান উইল বি নাও নিউমারেটর। আর এখানে যে নিউমারেটর ছিল 375, এটা ডিনোমিনেটর হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার?
এখন আমরা ডিভাইড করব, আমি ডিরেক্টলি ডিভাইড করলাম 25 দিয়ে, তোমরা 5 দিয়ে ডিভাইড করো, 10 দিয়ে ডিভাইড করো, আস্তে আস্তে করে আসো। আমি ডিরেক্টলি 25 দিয়ে ডিভাইড করে আমি বললাম দিস ওয়ান উইল বি 10, আর 25 দিয়ে আমি 375 কে ডিভাইড করলে হবে 15। এখন আমি 21600 কে 15 দিয়ে ডিভাইড করব, দিস আনসার উইল বি 1440। তাহলে আমাদের নিচে আর কিছু থাকে না, উপরে পার্টে হচ্ছে 1440, এখানে একটা 4 আছে, দিস ইজ দ্য 10। এই তিনটা নাম্বারকে মাল্টিপ্লাই করলে তাহলে আমরা টোটাল আনসার পাবো, দিস ইজ দ্য সেলিং প্রাইস অফ রাইস if we cultivate the rice in the whole area of the land. Baba, complete. Any question, my dear students? No, sir. আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দেখো এটা তো তোমরা জানো যে দেখো আমরা জানি যে ভেজিটেবলস হচ্ছে রাইসের থেকে বেশি, তাহলে রাইসের যে ভ্যালু হবে, রাইসের যে ভেজিটেবলস এর যে ভ্যালু ছিল সেখান থেকে আমি ডিফারেন্সটাকে মাইনাস করে দিব। যেহেতু রাইস হচ্ছে কম, তাহলে ডিফারেন্সটা মাইনাস করলে আমার যে টাকা থাকবে সেই টাকাই হচ্ছে আমার রাইস। এখন আমরা এই নাম্বার কোশ্চেন থেকে আমরা সবাই জানি যে the cultivated land for rice is 375/4, তাহলে আমরা এখান থেকে লিখব সেলিং প্রাইস অফ রাইস ইন এত 100 tons ইকুয়ালস টু এত টাকা। 100 tons এর জন্য ডিভাইড করব, দেন আমাদের অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন হোল পোরশনস এর জন্য আমরা মাল্টিপ্লাই করব। তাহলে এখন আমরা ফুললি আসি, তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো। বাবা এ বি সি তিনটা কোশ্চেন, এখানে আমাদের সব কোশ্চেন আছে, এটা ডিজিটাল বোর্ড, আমি বড় করতে পারবো ছোট করতে পারবো, নো প্রবলেম। তোমাদের আর কারো কোনো স্পেসিফিক কোনো কোশ্চেনে আছে? নাম্বার No, এ, sir. নাম্বার বি, নাম্বার সি। এখন No, দেখো, sir. তাহলে আমাদের আশা করি কোশ্চেনটি কমপ্লিট। এই কোশ্চেনটি থেকে আমাদের এই টাইপের কোশ্চেন গুলো হয় একটু ডিফিকাল্ট। এখানে যে বি নাম্বার কোশ্চেনটি লেখা আছে, আমি একটু বড় করে দেই তোমাদেরকে। বি নাম্বার কোশ্চেনটিতে ইনফরমেশন টোটালি সব ইনফরমেশন গুলো এখানে না, देयर আর মিসিং ফিউ ইনফরমেশনস। সো নাও আমরা এটাকে যদি রিভিউ করি, যেমন দেখো এই কোশ্চেনটাকে আবার একটু তোমরা নিজেরাই পড়ে দেখো। ইফ দ্য সেলিং প্রাইস অফ রাইস is less than the vegetables by the taka 2400, then what is the total amount of vegetables? That means the requirement is total amount of vegetables, but the condition is given vegetables is greater than rice or rice is smaller than vegetables by taka eto. So this is the difference, then means difference, then means compare with others, difference. So this difference is 2400 taka. That's why in the first step we have find the difference. In the first step just we have find the difference, because the difference is, this is the difference, our difference is given here. So I think this is now okay. From the next class, my dear students, we will start exercise 6.1. This is from 6.2. This is from geometrical side. And from next class, so my dear students, you will be prepared with your geometry box. chapter. Yes, in our content, as chapter 1 done formally. Okay, we can write here. I think chapter. Okay, we can write the content here. Already we have this is we have completed the last chapter 1. Chapter 1 done. When will chapter 2 be taught? Just after complete the geometry chapter 6, then you will come back to the chapter 2. Chapter 1 done, and the 3 done, 4 done, 5 done, 6.1 done, and I think 6.1. Okay, we have completed up to this one. 1, 3, 4, 5, 6, I think 7 construction and 8. Okay, this content we have done. So you can write in your classwork copy. If you miss any content, please revise properly. This content already done up to this May. Okay, from next class we will start 6.2, my dear students, inshallah. So all of you are requested to prepare with your geometry box and any other geometrical instruments. So তোমাদের আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে, তাহলে আমরা 6.2 আজকে স্টার্ট করব না, আমরা নেক্সট ক্লাস স্টার্ট করব। এখন তোমাদের আজকে আমি তোমাদেরকে কোনো হোমওয়ার্ক, একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, এই সেম কোশ্চেনটি তোমরা তোমাদের গ্রুপে পোস্ট করবে। এই কোশ্চেনটি একটু ডিফিকাল্ট, এর জন্য তোমাদেরকে এটাই হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। জাস্ট প্র্যাকটিস এন্ড সাবমিট ইন দ্য ফেসবুক গ্রুপ। এক্সারসাইজ 1.6
Question number 24. This is the same question is your homework. সবাই একটু প্রপারলি লিখবে, আবার শুধু ক্লাস ওয়ার্ক কপি ছবি তুলে পাঠাবে না, সবাই নিজেরা খুব সুন্দর করে প্রপারলি লিখে এরপরে পাঠাবে। এখন দেখো তুমি হোমওয়ার্ক করলা না, ক্লাস ওয়ার্ক কপি পাঠিয়ে দিলে, তাহলে তোমার প্র্যাকটিস হলো না বাবা। সবাই খুব সুন্দর করে প্র্যাকটিস করে এটা পাঠাবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকের ক্লাসটি আমরা এখানে কমপ্লিট করব। ইফ ইউ হ্যাভ নো কোশ্চেনস, সো উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট এন্ড হোপ টু সি ইউ অল ইন দ্য নেক্সট ক্লাসেস। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। বাই বাই স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। বাই বাই স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।